President of the Republic, Mr. Abdelmajid Tebboune, has held talks in Algiers with the President of the Republic of Chad, Mr. Mohamed Idriss Déby Itno, who is on an official visit to Algeria. The International Organization for Migration has reported that nearly 4 million displaced people have voluntarily returned to their homes in Sudan, which is hampered by a lack of infrastructure and basic services. U.S. President Donald Trump has extended the truce with Iran indefinitely to allow the continuation of ongoing diplomatic efforts, while maintaining the blockade of the Strait of Hormuz, which was called useless by the Iranian side. Hello and welcome to Radio Algeria International. I'm your host, Mr. Sharfi. The President of the Republic, Mr. Abdelmajid Tebboune, has held talks at the VIP lounge of Algiers International Airport with the President of the Republic of Chad, Mr. Mohamed Idriss Déby Itno, who is on an official visit to Algeria. Earlier, the President of the Republic had received his Chadian counterpart at Algiers International Airport. The President of the Republic greeted members of the high-level delegation accompanying the President of the Republic of Chad. For his part, the guest of Algeria greeted senior state officials who were present at the reception ceremony. The fraternal relations rooted between Algeria and Chad are experiencing a positive dynamic, reflected in recent years by the shared political will of the leaders of the two countries to strengthen political dialogue and support economic cooperation. The official visit to Algeria by the President of Chad is expected to further boost relations of fraternity and solidarity and elevate them to broader prospects. It crowns a series of high-level visits recently exchanged between officials of the two countries, reflecting their determination to move towards exemplary bilateral cooperation. The fourth session of the Algerian-Chadian Joint Governmental Commission has concluded here in Algiers with the signing of the official record of the session by the Minister of State, Minister of Foreign Affairs, National Community Abroad and African Affairs, Ahmed Attaf, jointly with the Minister of State, Minister of Foreign Affairs, African Integration and Chadians Abroad of the Republic of Chad, Abdoulaye Sabri Fidul. More details with Jamal Silmani. Speaking after the signing ceremony, Mr. Attaf welcomed the satisfactory and encouraging results of the bilateral meetings, which produced action programs to strengthen cooperation, noting that they implement the directives of President Abdelmajid Tebboune and President Mohamed Idriss Déby Itno to give new momentum to relations, and saying that the mission was largely achieved. The Minister of State outlined 3 levels of results: strengthening the institutional framework through reactivating the Joint Commission, creating a political consultations mechanism, and activating the Algerian-Chadian Business Council, enriching the legal framework with 27 finalized agreements covering key cooperation areas, and defining priority sectors of bilateral cooperation with commitment, clarity, and ambition. He indicated that it was agreed to give particular attention to these 3 axes. The first priority area concerns the development of the bilateral partnership in the fields of hydrocarbons, renewable energy, and mining, with an emphasis laid on knowledge transfer, capacity building, and the utilization of natural resources available to both countries. The second priority area focuses on strengthening infrastructure ties between our two countries through the development of air transport and the promotion of major infrastructure projects, foremost among them the Trans-Saharan Highway and the main Trans-Saharan fiber optic link. In this context, allow me to emphasize the importance of the port of Jinjan as a commercial gateway to the countries of the Sahel-Saharan region, particularly the Republic of Chad. The third priority area concerns the promotion of cooperation in higher education, scientific research, vocational training, human resource development, and health, as well as the fostering of cultural and media initiatives aimed at strengthening ties between our two peoples and developing the human dimension of Algerian-Chadian relations. Mr. Attaf said the results are based on a solid political consensus to strengthen Sahel-Saharan cooperation against terrorism, promote African solutions without foreign interference, and reinforce international law and UN multilateral action. For his part, the Chadian minister thanked the Algerian authorities for the warm reception
stressing strong bilateral ties and a shared will to build a deeper partnership based on common interests and complementarity. Aux autorités algériennes. All thanks to the Algerian authorities for the warm reception and the great attention, which reflects the depth of bilateral relations between the two countries, characterized by seriousness and strength. There are many shared files and cooperation in the context of geopolitical challenges, and these meetings are only a clear indication of the joint will to move beyond optimal brotherly relations toward real substance and depth, reflecting complementarity in geostrategic capacities. It is a complementary equation imposed by geography and confirmed by common interests to build a real partnership. He said the signing is an important milestone, but real work begins with implementation, calling for sustained political will and coordination to strengthen ties through concrete projects, highlighting economic potential, Algerian expertise, and the completion of the Trans-Saharan Road. It is worth noting that several Algerian ministers met with their Chadian counterparts in Algiers as part of the fourth session of the Algerian-Chadian Joint Commission, holding talks on strengthening bilateral cooperation across key sectors. The President of the Republic, Mr. Abdelmajid Tebboune, has received the Executive Secretary of Latin American and Caribbean Energy Organization, Andres Ribalido Smitman. More details with Jamal Silmani. Mr. Smitmans described the meeting as fruitful, highlighting strong support and broad prospects for energy cooperation and stressing that natural gas remains key to energy security in partnership between Latin America, the Caribbean, and Algeria. The meeting with the President of the Republic was fruitful. Indeed, he strongly supported us and recalled the cooperative relations between the two parties in the field of energy between Latin America, the Caribbean region, and Algeria. We are sincerely convinced that there are vast prospects for joint cooperation. Algeria has been an observer member of our organization for 25 years, and today we examine several opportunities in an energy agenda marked by many challenges and a certain instability. However, energy security remains a central element in this context. Natural gas as an energy source ensures the stability of electricity markets and remains an essential pillar of cooperation between Latin America, the Caribbean region, and Algeria. He described bilateral cooperation as very fruitful in new technologies, notably green hydrogen and energy storage, and reiterated the organization's interest in advancing cooperation with countries of the South. Earlier, the Minister of Energy and Renewable Energies, Morad Adjel, received Mr. Smitmans, with whom he explained ways to strengthen cooperation between Algeria and the organization in this sector. During the meeting, Mr. Adjel presented major sector projects and energy diversification efforts, highlighting progress towards 15,000 megawatts of renewables, expansion of green hydrogen, solar and wind initiatives to boost efficiency, and Algeria's role as a reliable partner in ensuring energy security. For his part, the Executive Secretary of the organization examined the situation of the sector in this region, as well as the ongoing energy transition programs, expressing the organization's willingness to strengthen the level of cooperation with the Algerian energy and renewable energy sector. It was agreed at the end of the meeting to develop a memorandum. Of understanding, paving the way for new and broader prospects of cooperation in the field of energy and renewable energies between Algeria and this organization. The Minister of Finance, Abdelkarim Bouzerd, has called from New York for a new approach to development financing, where international financial institutions assume their full responsibility to overcome the current situation in which states bear most of the financing risks even when results are weak, a situation he described as unfair and inequitable. This came during his participation in the United Nations Forum on Financing for Development, which concludes on Saturday in New York, where he delivered a speech in the general debate on the current challenges facing the international development financing system. The minister said the main challenge is financing effectiveness, calling for a reformed financial system with stronger representation of developing countries and a shift toward results and shared responsibility, while highlighting Algeria's debt relief, aid, and a $1 billion African Development Agency.
The Minister of Knowledge Economy, Startups and Microenterprises, Nourdine Waddah, has highlighted in Geneva Algeria's effort in innovation and the strengthening of its ecosystem at both national and continental levels, stressing the central role of innovation in achieving the Sustainable Development Goals by 2030. In his speech during the opening plenary session of the 29th session of the United Nations Commission on Science and Technology for Development, Mr. Waddah highlighted Algeria's effort in innovation since the creation of a dedicated ministry in 2020 and initiatives like the African Startups Conference, stressing the need to boost research funding and cooperation as Africa lags in innovation and reaffirming Algeria's support for science and technology in achieving the 2030 agenda. Maghreb Pharma Expo 2026, one of the largest pharmaceutical technology exhibition in Africa, is being held at the Safex Exhibition Hall here in Algiers. The event is also a platform bringing together all suppliers of inputs, products and services for the pharmaceutical industry. Our colleague Murad Ait Mukhtar covered the event and met with the organizer of the event, Hisham Allard, the managing director of Easy Fairs Algeria, who had this to say. So this is the international trade show for the pharmaceutical industry suppliers in North Africa. This show gathers approximately 300 exhibitors, 306 from 20 countries, and you will find here all the suppliers of active pharmaceutical ingredients, packaging, machineries, equipment, clean room, turnkey factory suppliers. So what I mean is that laboratory manufacturers from Algeria come and visit the show to find and meet all their suppliers to increase the capacity of their local manufacturing in terms of quantity and quality. Maghreb Pharma Expo is a show that empowers the local manufacturing, the pharmaceutical sovereignty of Algeria, and reduce the importation invoice of the country by having finished products manufactured locally in Algeria. The three-day event is attended by more than 4,700 decision makers from Algeria, Tunisia, Mali, Mauritania and Libya, among others. The World Health Organization (WHO) confirmed on April 17th that Algeria has eliminated trachoma as a public health problem, marking its entry into the limited group of countries that have achieved this major objective. The Ministry of Health and the WHO praised Algeria's achievement as the result of long-term national mobilization, strong prevention-based health policies, and coordinated multi-sectoral efforts, highlighting its significance as a model of effective public health action, while stressing the country's improved international standing, thanking health professionals and partners, and reaffirming Algeria's commitment to sustaining progress and supporting global efforts against preventable diseases. The International Organization for Migration, IOM, has reported that nearly 4 million displaced people have voluntarily returned to their homes in Sudan, but this return is being hampered by a lack of infrastructure and basic services. More details with Jamal Silmani. The organization explained in a statement that many of these displaced people, numbering 3.99 million, whose return was recorded between November 2024 and the end of March 2026, hope to rebuild their lives after months of conflict. It added, but without urgent investment to restore basic services, rebuild infrastructure, and revive livelihoods, these returns are at risk of becoming unsustainable. During a press conference in Geneva, the organization's Deputy Director General Songan Lee noted that the vast majority of returnees had been internally displaced within Sudan. At the height of the crisis, nearly 12 million people fled heavily affected areas, while more than 4.5 million crossed into neighboring countries. Today, almost 9 million people remain internally displaced. I'm speaking to you from Sudan today, where families are making really difficult journeys home. Nearly 4 million people have voluntarily returned to their places of origin, particularly to Al Jazeera. Actually, currently I am in Al Jazeera and Khartoum as well. Many are returning because they believe security has improved. Others are returning because life in displacement has become unbearable. Because economic pressures,
also to reunite with families, or because conditions in neighboring countries are increasingly hard. However, according to the spokesperson, for many returning to home means facing devastated services, damaged homes, and renewed uncertainty. The 3-year-long conflict between the army and the rapid paramilitary support forces has killed tens of thousands and caused famine in many areas. At the same press conference in Geneva, the International's Director of Humanitarian Response and Recovery, Maria Muita, explained that in 2025, around 8,000 migrants died or went missing worldwide. In 2025, nearly 8,000 migrants were reported dead or missing worldwide while attempting to reach safety or pursue a better future. Asia recorded the highest number of deaths on record, including hundreds of Rohingya and Afghans, underscoring that people fleeing conflict and persecution continue to face life-threatening risks. These figures reflect a collective failure to prevent avoidable tragedies. Behind these numbers are families left searching for answers, families living with uncertainty, grief, and in many cases without ever knowing what happened to their loved ones. What we need now is renewed commitment and concrete action to prevent deaths and disappearances, to support families, and to invest in evidence-based solutions that make migration safer. Because behind every number is a human life, and behind every missing migrant is a family still waiting for answers. Earlier this month, the International Organization for Migration warned that search and rescue capabilities remain inadequate, emphasizing the need for closer coordination to save lives at sea, and called for the expansion of legal migration routes to reduce reliance on dangerous crossings. The U.S. President Donald Trump extends the truce with Iran indefinitely to allow the continuation of ongoing diplomatic efforts while maintaining the blockade on, off the Strait of Hormuz. One day before the existing truce was set to expire, U.S. President Donald Trump announced last night the indefinite extension of the ceasefire with Iran, stating that he wished to allow negotiations with Tehran to continue. Trump declared that the United States would refrain from attacking Iran until Tehran presented a proposal and the talks concluded, citing a request from Pakistan, which is playing the role of mediator in the negotiations between the two sides. Trump specified, however, that the U.S. naval blockade of Iran, which Tehran strongly condemns, would continue. On the Iranian side, an advisor to Mohammad Bakr Kalibaf, the Speaker of the Iranian Parliament and chief negotiator, reacted to the U.S. president's announcement, calling it useless. The advisor denounced Trump's announcement as maneuver to buy time before an attack, calling for a military response to the naval blockade. The United States and Iran could meet today in Islamabad for a new round of negotiations, according to CNN. This meeting, which would be the second round of talks since the ceasefire announced on April 8th, remains uncertain due to persistent tensions between the two countries, tensions that have already left thousands dead and shaken the global economy. You have been listening to Radio Algeria International. Stay tuned. Hello and welcome to your weekly program, Technoverse and the Science Planet on Radio Algeria International. Every year on April 22nd, the world pauses to reflect on the health of our planet, the air we breathe, the water we depend on, and the ecosystems that sustain life. International Mother Earth Day reminds us that science, technology, and human choices are shaping the future of our environment. Today, we explore the global significance of this day, examine Algeria's environmental landscape, and highlight practical actions from innovation to everyday habits that can help protect our planet for generations to come.
International Mother Earth Day highlights the deep connection between people and nature. Its modern origins go back to the Earth Day in 1970, which helped raise global environmental awareness. Later in 2009, the United Nations officially designated April 22nd as International Mother Earth Day, giving it a broader global and ecological perspective. The United Nations emphasizes that protecting ecosystems is essential for sustainable development, food security, and public health. The observance encourages countries and communities to promote harmony with nature and adopt environmentally responsible practices. It also highlights the importance of education, innovation, and cooperation in addressing global environmental challenges. Scientists warn that the world is facing a triple planetary crisis: climate change, biodiversity loss, and pollution, interconnected challenges affecting ecosystems and livelihoods worldwide. Climate change is increasing extreme weather events, including heat waves in North Africa, prolonged droughts affecting agriculture, and sudden floods in various regions, showing how climate variability impacts communities. Biodiversity loss is accelerating, with the disappearance of forests, wetlands, and natural habitats, threatening species and ecosystems. Declining pollinators such as bees and butterflies also directly affect crop production and food security. Pollution, particularly plastic waste and air contamination, continues to harm both the environment and human health, from marine ecosystems affected by plastic debris to rising respiratory problems linked to urban air pollution. The UN Secretary-General Antonio Guterres warns that Earth Day highlights a fragile planet facing climate chaos, biodiversity loss, and a narrowing 1.5 degrees Celsius limit, calling for urgent action to end fossil fuel dependence, scale up renewables, protect nature, and deliver climate justice for future generations. On Earth Day, we are reminded of the fragility of our natural world. Every indicator is flashing red. Climate chaos, collapsing biodiversity, a 1.5 degree limit slipping out of reach. We know what must be done. End our addiction to fossil fuels, accelerate the renewables revolution, protect and restore nature, deliver climate justice for the most vulnerable. Let's act now, for people, for planet, for future generations. Science and technology are essential tools in protecting the environment. Satellites monitor deforestation, desert expansion, and ocean temperatures in real time, helping scientists track environmental change and guide decisions. Artificial intelligence improves energy efficiency through smart grids that balance supply and demand and support renewable energy technologies such as solar panels, wind farms, and battery storage are also expanding, helping reduce emissions and diversify energy sources. Early warning systems use climate data and models to predict storms, floods, and heat waves, allowing communities to prepare and reduce risks. Algeria's geography, stretching from the Mediterranean coastline to the vast Sahara Desert, creates both environmental opportunities and challenges. Desertification remains a major concern, particularly in steppe and southern regions, where land degradation affects agriculture and livelihoods. Water scarcity, climate variability, and urban expansion also place pressure on ecosystems. At the same time, Algeria benefits from one of the world's highest solar energy potentials, especially in southern regions where sunlight is abundant throughout the year. This natural advantage positions Algeria as a strong candidate for renewable energy development and sustainable growth.
Algeria has launched several national initiatives to address environmental challenges and advance sustainability. The Green Dam remains one of North Africa's most important reforestation projects, designated to combat desertification across steppe regions and restore degraded land. It contributes to ecosystem recovery, soil protection, and long-term climate resilience. In the energy sector, Algeria is pursuing a major renewable energy transition, with a program aiming for around 15,000 megawatts of installed renewable capacity by 2035, mainly from solar energy. This strategy is intended to diversify the energy mix and reduce dependence on fossil fuels. Solar energy development is already expanding, with photovoltaic projects deployed across several regions, particularly in the south where solar potential is highest. These projects are gradually increasing clean electricity production and supporting emissions reduction. Algeria is also advancing in the field of green hydrogen, developing pilot initiatives in cooperation with international partners. This emerging sector is seen as a future pillar of clean energy exports and a potential driver for regional energy cooperation. International Mother Earth Day highlights the importance of community action worldwide. Across continents, cities, schools, and civil society organizations organize activities such as tree planting campaigns, coastal cleanups, and environmental awareness programs. Students plant trees to restore green spaces, volunteers remove plastic waste from beaches and rivers, and educators hold workshops on sustainability. These initiatives demonstrate how local action contributes to global environmental protection. Many countries also promote eco-friendly mobility during Earth Day events, encouraging cycling, walking, and public transport to reduce emissions. Such initiatives highlight the role of citizens in building more sustainable communities. International Mother Earth Day encourages individuals to adopt simple but meaningful sustainable habits in daily life. Reducing waste by avoiding single-use plastics helps limit pollution in oceans and landfills, while recycling materials like paper, glass, and metal conserves resources and reduces energy use. Saving energy is also key. Turning off unused lights, using efficient appliances, and moderating air conditioning helps reduce electricity demand and emissions. Water conservation matters as well, through fixing leaks and using water responsibly to protect freshwater resources. These everyday actions reflect the spirit of Earth Day, showing that small collective efforts can contribute to global change. Looking ahead, International Mother Earth Day highlights the importance of innovation and cooperation in building a sustainable future. Clean energy technologies, smart cities, and sustainable transport systems are shaping modern environmental solutions. Renewable energy, including solar, wind, and green hydrogen, is helping countries cut emissions while supporting economic development. Circular economy approaches based on reuse and recycling are also gaining global importance. International cooperation remains essential. Shared climate research, environmental agreements, and global partnerships enable countries to address challenges such as climate change and biodiversity loss. The efforts show that protecting the Earth depends on collaboration between governments, scientists, businesses, and citizens worldwide. Protecting our planet is both a scientific challenge and a shared responsibility. From renewable energy innovations to everyday sustainable habits, each step brings us closer to a healthier and more resilient Earth. International Mother Earth Day reminds us that science, awareness, and collective action can work together to safeguard our future. You have been listening to Technoverse and the Science Planet on Radio Algeria International. Until our next journey into science and technology, let awareness guide your actions and responsibility shape the future of our Earth.
Sintonizan Radio Argelia Internacional. El diario hablado. ¿Qué tal? Buenas tardes. A continuación, nuestros titulares de este miércoles, el 22 de abril. El presidente de la República, Abdelmejid Tebboune, recibe a su homólogo chadiano Mohamed Idriss Déby Itno, quien efectúa una visita a nuestro país destinada a reforzar las relaciones ya arraigadas en impulsar la cooperación bilateral. El secretario ejecutivo de la Organización Latinoamericana y Caribeña de Energía destaca el papel de Argelia como actor clave en la agenda energética mundial. A nivel internacional, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anuncia la prórroga de la tregua con Irán manteniendo el bloqueo naval del estrecho de Hormuz, un anuncio que Teherán juzga inútil. Señoras y señores, buenas tardes y bienvenido al diario hablado de Radio Argelia Internacional que les presenta Yasin Meubi. El presidente de la República, Abdelmejid Tebboune, ha recibido esta mañana en el aeropuerto internacional de Argelia al presidente de la República de Chad, el señor Mohamed Idriss Déby Itno, quien efectúa una visita de Estado en Argelia. En la sala principal y oficial del Aeropuerto Internacional de Argel, el presidente de la República, Abdelmejid Tebboune, sostuvo conversaciones bilaterales con su homólogo chadiano. La visita del mandatario chadiano, Mohamed Idriss Déby Itno, contribuirá a fortalecer aún más las relaciones de hermandad y solidaridad entre ambos países, elevándolas a horizontes más amplios. Las arraigadas relaciones fraternales entre Argel y Yamena están experimentando una dinámica positiva, ilustrada en los últimos años en la voluntad política compartida de los líderes de ambos países para fortalecer el diálogo político e impulsar la cooperación económica. Y hablando justamente de cooperación argelino-chadiana, la cuarta sesión de la Comisión Gubernamental Conjunta culminó ayer en la firma del acta de la sesión, ello por parte del ministro de Estado, ministro argelino de Asuntos Exteriores, Comunidad Nacional en el Extranjero y Asuntos Africanos, Ahmed Attaf, junto con el ministro de Estado, ministro de Asuntos Exteriores, Integración Africana y Chadianos en el Extranjero de la República de Chad, Abdoulaye Sabre Fadul. Tras la ceremonia de firma, el jefe de la diplomacia argelina, Ahmed Attaf, celebró los resultados satisfactorios y alentadores de las reuniones bilaterales entre los ministros, que dieron, por lo tanto, lugar a programas de acción sectoriales destinados a fortalecer la cooperación bilateral y ampliar sus prometedoras perspectivas en concretización de las orientaciones de los presidentes de ambos países, a saber, el presidente Abdelmejid Tebboune y el mariscal Mohamed Idriss Déby Itno. Además de estos mecanismos gubernamentales, se espera que el Consejo Empresarial Argelino-Chadiano, activado ayer, contribuya al desarrollo de asociaciones económicas fructíferas y constructivas entre los agentes económicos de ambos países hermanos, continuó el ministro de Estado Ahmed Attaf. Ambas partes acordaron prestar especial atención a tres áreas clave, áreas detalladas a continuación por el canciller argelino Ahmed Attaf. Escuchen su declaración. على توجيه العناية اللازمة للمحاور الثلاث El primer eje concierne el desarrollo de la asociación bilateral en los campos de los hidrocarburos, las energías renovables y la minería, con énfasis en la transferencia de conocimientos, el desarrollo de capacidades y el aprovechamiento de los recursos naturales disponibles para ambos países. El segundo eje prioritario se centra en el fortalecimiento de los vínculos infraestructurales entre ambos países mediante el desarrollo del transporte aéreo y el impulso de importantes proyectos de infraestructura, entre los que destacan la carretera transsahariana y el principal enlace de fibra óptica transsahariano. En este contexto, permítanme subrayar la importancia del puerto de Janjan como puerta de entrada comercial a los países de la región sahelo-sahariana, en particular a la República de Chad. La tercera área prioritaria versa sobre la promoción de la cooperación en la enseñanza superior, investigación científica, formación profesional, desarrollo de recursos humanos y salud, así como el fomento de iniciativas culturales y mediáticas destinadas a estrechar los lazos entre nuestros dos pueblos y a desarrollar la dimensión humana de las relaciones argelino-chadianas.
Por otra parte, el responsable de la diplomacia argelina Ahmed Attaf insistió en la importancia de restablecer la primacía del derecho internacional, fortalecer el papel de la ONU y la acción multilateral en un contexto internacional marcado por la violencia y la ley del más fuerte. Por su lado, el ministro chadiano enfatizó la importancia del seguimiento continuo y la comunicación permanente entre los ministros de ambos países con el objetivo de garantizar la entrada en vigor de los proyectos y acuerdos firmados durante los trabajos de la Comisión, trabajos que contribuyeron, declaró Abdullahi Sabri Fadul, una clara muestra de la voluntad conjunta de ir más allá de las relaciones fraternales hacia una relación sustancial y más profunda. Escuchemos. Agradecemos a las autoridades argelinas la cálida acogida y la gran atención prestada que refleja la profundidad de las relaciones bilaterales entre ambos países, caracterizadas por la seriedad y la solidez. Existen numerosos asuntos en común y una amplia cooperación en el contexto de los desafíos geopolíticos, y estas reuniones son una clara muestra de la voluntad conjunta de ir más allá de las relaciones fraternales hacia una relación sustancial y profunda que refleje la complementariedad de las capacidades geoestratégicas. Se trata de una ecuación complementaria impuesta por la geografía y confirmada por los intereses comunes para construir una verdadera alianza. Y siempre en el marco de esta cuarta sesión de la Comisión Gubernamental Argelino-Chadiana, numerosos ministros argelinos se entrevistaron con sus homólogos chadianos. Las conversaciones se contaron en las vías susceptibles de fortalecer la asociación bilateral. Cambiamos de asunto. El presidente de la República, Abdelmejid Tebboune, recibió ayer a Andrés Robledo Smitmans, secretario ejecutivo de la Organización Latinoamericana y Caribeña de Energía, quien destacó a su vez al salir de la audiencia que le concedió al presidente el interés de la organización en cooperar con Argelia, siendo un actor clave en la agenda energética mundial, en particular en este contexto marcado por numerosos desafíos y una significativa inestabilidad. El secretario ejecutivo de la Organización Latinoamericana y Caribeña de Energía describió por otra parte la cooperación bilateral como muy fructífera en el ámbito de las nuevas tecnologías, en particular el hidrógeno verde y el almacenamiento de energía a los mercados eléctricos, áreas en las que, según afirmó, ambas partes pueden avanzar juntos. Asimismo, el secretario ejecutivo de la Organización Energética Latinoamericana reiteró el interés de la organización que reúne a 27 países en seguir avanzando en la cooperación con los países del sur. En la actualidad, en nuestro país, el secretario de Estado ante el ministro de Relaciones Exteriores y encargado de la Comunidad Nacional en el extranjero, Sofian Shaib, destacó ayer la plena movilización de los servicios centrales del Ministerio y sus misiones diplomáticas y consulares, con el objetivo de cumplir con sus funciones en apoyo a la Autoridad Electoral Nacional Independiente, la ANI, órgano encargado de garantizar la óptima organización de las elecciones de miembros de la Asamblea Popular Nacional. Recordemos, están previstas para el próximo 2 de julio. En la actualidad internacional ahora, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, prorroga la tregua de forma indefinida con Irán para permitir la prosecución de los esfuerzos diplomáticos que están en curso, manteniendo, sin embargo, el bloqueo del estrecho de Hormuz. Kaina Masri nos dice más. Un día antes de que expirara la tregua existente, el presidente estadounidense Donald Trump anunció anoche la extensión indefinida del alto el fuego con Irán, afirmando que deseaba permitir que continuaran las negociaciones con Teherán. Trump declaró que Estados Unidos se abstendría de atacar a Irán hasta que Teherán presentara una propuesta y concluyeran las conversaciones, citando una solicitud de Pakistán que desempeña, recordemos, el papel de mediador en las negociaciones entre ambas partes. Trump especificó, sin embargo, que el bloqueo naval estadounidense a Irán, que Teherán condena enérgicamente, continuaría. Del lado iraní, un asesor de Mohammad Bakr Kalibaf, presidente del Parlamento iraní, principal negociador, reaccionó al anuncio del presidente estadounidense calificándolo de inútil. El asesor denunció el anuncio de Trump como una maniobra para
para ganar tiempo antes de un ataque, llamando a una respuesta militar al bloqueo naval. Estados Unidos e Irán podrían reunirse el 22 de abril en Islamabad para una nueva ronda de negociaciones, es lo que anunció la cadena CNN. Esta reunión, que sería la segunda ronda de conversaciones desde el alto el fuego, anunciado el 8 de abril, sigue siendo incierta debido a las persistentes tensiones entre ambos países, tensiones que dejaron ya miles de muertes e hicieron temblar la economía mundial. Quedemos en la región medio oriental. El alto el fuego en el Líbano sigue siendo frágil, dado que los hechos de esta madrugada lo han confirmado. Un civil ha perdido la vida y otros 2 han resultado heridos este miércoles en un ataque de dron de la ocupación sionista en los alrededores de Al-Jabur, región situada en el oeste del Valle de la Beqa, en el este del Líbano, lo que eleva por lo tanto el balance total de la agresión sionista desde el pasado 2 de marzo a 2.454 muertos y más de 7.600 heridos. La agencia de información libanesa informó también de tiros de artillería sionista y disminuciones de localidades del sur actualmente bajo la ocupación sionista. No lejos de Líbano, precisamente en la Franja de Gaza, donde transcurrieron más de 500 días desde el inicio de la guerra genocida sionista, y al respecto 2 civiles palestinos cayeron en mártires y otros 4 resultaron heridos en las últimas 24 horas tras un ataque lanzado por la aviación de la ocupación israelí en Jabalia, en el centro del enclave. Según los datos del Ministerio Palestino de Sanidad, en Gaza el balance total de víctimas mortales se eleva pues a 72.562 mártires y más de 1.172.000 heridos, además de miles de desaparecidos que están debajo de los escombros. Quedemos en Palestina, precisamente donde la violencia de los colonos en Cisjordania ocupada vuelve a dejar víctimas mortales, eleva la tensión en la región. Ello se transcurre en medio de denuncias de una escalada sistemática por parte de la entidad sionista contra la indefensa población civil en Cisjordania. Los detalles a continuación con Kayana Masri. La recrudescencia de la violencia de los colonos sionistas en Cisjordania ocupada no baja de intensidad. Un niño de 13 años y un hombre de 32 fueron asesinados anoche a balazos durante un ataque de colonos contra una escuela de niños al este de la ciudad de Ramallah, mientras que otras 4 personas resultaron heridas, según confirmó la Sociedad de la Media Luna Roja Palestina, con datos recogidos por la agencia de noticias Wafa. No se trata de un hecho aislado. La Comisión de Resistencia al Muro y a los Asentamientos documentó 1.819 agresiones solo en el pasado mes de marzo, de las cuales casi 500 fueron atribuidas directamente a colonos en las regiones del Jalil, Naplusa, Ramallah y el Quds ocupada. Ante este nuevo episodio cruento, la condena palestina llegó de inmediato. El presidente del Consejo Nacional Palestino, Rufi Fattuh, calificó el ataque de escalada peligrosa y sangrienta y advirtió contra los planes orquestados por figuras influyentes del gobierno sionista destinados a llevar a cabo una limpieza étnica en los territorios palestinos con el objetivo de imponer desplazamientos forzados mediante el terrorismo organizado en el marco de un proyecto colonial. El Parlamento árabe exigió en un comunicado emitido hoy a la comunidad internacional tomar medidas inmediatas y vinculantes para frenar los ataques de colonos sionistas en Cisjordania ocupada. El presidente de la organización árabe, Mohammed El-Yamahi, denunció también el asalto a la mezquita Al-Aqsa por grupos de colonos extremistas y advirtió que lo que ocurre en el Quds ya no son violaciones aisladas, sino una política sistemática para imponer una nueva realidad sobre los lugares santos. Y siempre en el mismo contexto de violencia, la Oficina de Asuntos Humanitarios de la ONU, OCHA, dio a conocer que más de 2.500 palestinos, incluidos más de 1.100 niños, han sido desplazados en Cisjordania solo en lo que va de año, y 3/4 partes de esos desplazamientos son atribuidos a ataques de colonos y restricciones a la libertad de movimiento. En total, los datos hablan por sí solos. En Cisjordania ocupada, el terror no es una amenaza, es una política institucionalizada.
Y sin transición les invitamos a continuación a seguir su programa semanal Foco sobre el Sáhara Occidental en compañía de nuestra colega Wahiba Amiri en una nueva entrevista sobre los últimos desarrollos relativos a la justa causa del Sáhara Occidental. Y con esto, estimados oyentes, les agradecemos su sintonía. Nos damos cita mañana, misma hora, mismas frecuencias de Radio Argelia Internacional. Los representantes de estas organizaciones han expresado su apoyo a la lucha de la mujer saharaui, saludando su resiliencia y los sacrificios consentidos por defender los derechos de su pueblo. Al respecto, la secretaria general de la Unión Nacional de Mujeres Argelinas, Halima El-Khal, ha declarado a la agencia de prensa nacional que la experiencia de la mujer saharaui constituye un modelo que inspira en la lucha por la libertad y la igualdad, poniendo de relieve su papel en la preservación de la identidad nacional, la educación de las generaciones y su contribución en las diferentes instituciones del Estado saharaui. Por su lado, la militante española Carolina Vidal ha subrayado la importancia que reviste el empoderamiento de la mujer saharaui y el fortalecimiento de su presencia en todos los ámbitos, llamando a la comunidad internacional a asumir sus responsabilidades hacia la cuestión saharaui y a permitir al pueblo saharaui ejercer sus legítimos derechos conforme a las resoluciones internacionales. Por último, representantes del Congreso Nacional Africano han estimado que este Congreso constituye una importante etapa para reafirmar el papel de la mujer saharaui en la lucha nacional, así como una oportunidad de fortalecer su presencia en la escena internacional, ampliando los apoyos y asociaciones. Les precisamos, estimados oyentes, que acabamos de escuchar un informe realizado por nuestra compañera Wahiba Amiri, que habla de las organizaciones femeninas que han reiterado su plena solidaridad con la mujer saharaui al margen del 10º Congreso de la Unión Nacional de la Mujer Saharaui en la Wilaya de Smara, campamentos de refugiados saharauis organizado bajo el lema de la mujer saharaui, resiliencia y sacrificio por la independencia y la libertad. Y sin transición, les invitamos a seguir la segunda parte de nuestra edición en lengua castellana, su programa semanal Foco sobre el Sáhara Occidental en compañía de nuestra colega Wahiba Amiri en una nueva entrevista sobre los últimos desarrollos relativos a la justa causa del Sáhara Occidental. Adiós. Foco sobre el Sáhara Occidental, una emisión semanal elaborada y presentada por Wahiba Amiri. Cordiales saludos a todos. Dedicaremos nuestro programa semanal de hoy sobre el Sáhara Occidental a un testimonio que nos ha aportado un expreso político saharaui, Nasser El-Mankour, en el que revela la persistencia de graves violaciones de los derechos humanos en los territorios ocupados del Sáhara Occidental por Marruecos. Tras sobrevivir a años de detención en las cárceles marroquíes, donde, según denuncia, fue sometido a abusos y condiciones inhumanas, su liberación no ha significado el fin de la represión. Hoy asegura ser víctima de un acoso sistemático, incluye la restricción arbitraria de su libertad de movimiento entre las ciudades saharauis ocupadas, la vigilancia constante y represalias directas como su expulsión de su trabajo. Su caso no está aislado, sino forma parte de una serie de casos denunciados reiteradamente por organizaciones internacionales que alertan sobre la continuidad de prácticas que vulneran los derechos fundamentales y buscan silenciar cualquier voz en el Sáhara Occidental ocupado. المتحدث ناصر منكور شاب صحراوي 34 سنة متزوج معتقل سياسي سابق ضمن مجموعة الطلبة المعروفون باسم رفاق الشهيد الولي، ناشط سياسي ومدون على مواقع التواصل الاجتماعي، عضو سابقا في الجسم الوحدة التلاميذية بقلعة الصمود والتحدي آسا. Yo soy Nasser El-Mankour, un joven saharaui de 34 años, casado y expreso político del grupo de estudiantes conocido como los Compañeros del Mártir El Weli, activista político y bloguero en las redes sociales, ex miembro de la Organización Saharaui de la Fortaleza de la Resistencia y el Desafío ASA. قضيت 3 سنوات في سجون الاحتلال المغربية بعد اعتقالي التعسفي الذي طالني رفقة رفاق الطلبة الصحراويين
ذلك يوم 24 يناير 2016 لحظة في اعتقادي كانت لحظة لا تنسى، حيث تدخلت علينا الأجهزة المخزنية بشكل بربري وهمجي، اقتحام منزل السكني والتشهير في وجه أحد الطلبة المسدس. Pasé 3 años en las cárceles de la ocupación marroquí, tras mi detención arbitraria junto con mis compañeros estudiantes saharauis el 24 de enero de 2016. El momento de mi detención fue inolvidable cuando las fuerzas de seguridad intervinieron contra nosotros de forma violenta y asaltaron mi vivienda de manera brutal, además de apuntar con una pistola a uno de los estudiantes. كنا مجموعة من الطلاب أخص الذكر هنا الكنتاوي البر الذي يفرج عنه في الشهر الماضي، وعلي الشرقي والوافي وكاري وبالي أحمد. وتم اقتيادنا إلى مخفر الشرطة، وهناك فبركت لنا محاضر بتهم